Okay. Chapter 13, so equilibrium of a solid. State the principle of interaction. Know the condition of equilibrium of a solid under the action of two forces. State Hooke's law. Trace and read the characteristics, force, elongation of a spring. قلنا نحن بهذا الشابتر 4 objectives أو 3 objectives يعني principle of interaction طبعا من ضمنها كمان types of interaction equilibrium of body under the action of two forces Hooke's law والexercise. The principle of interaction, the interaction between two objects occurs in pairs always. يعني بده يكون في عندي بالprinciple of interaction مثل ما قلنا بده يكون في عندي two objects are acting by forces on each other. يعني اثنيناتهم عم يعملوا forces على بعضهم. These two forces should have the same line of action, the same magnitude, but opposite directions لحتى يصير في عندي interaction. This interaction can be by contact or from a distance. هيدي الانتراكشن ممكن تكون contact interaction ممكن تكون interaction by distance or from a distance. Examples هيدي interaction at a distance. لما بحكي عن magnets معناتها أكيد عندي interaction at a distance. Okay, so here we have magnet A and magnet B. The different poles are each other, so these two magnets attract each other. Here we have attraction. Magnet A attracts magnet B attracts magnet A by the same force, same line of action, same magnitude, opposite directions, so there is interaction between magnet A and magnet B. Here also we turn the like poles facing each other, so there is interaction and the two magnets repel each other. Magnet A repels B and magnet B repels A. Also, they repel each other by forces of the same magnitude, same line of action, but opposite directions. Okay, this is an example of interaction at a distance. In all these cases, the forces between A and B have same line of action, same magnitude, opposite senses. Senses means direction. Generalizing, if object A exerts a force on object B, F A on B, then B exerts on A, F B on A, a force on A, F B on A, such that F A on B equal minus F B on A. F A on B and F B on A have the same line of action, opposite directions, and same magnitude. In magnitude, when we remove the vectors, we remove then minus. This is known as the principle of shoe interaction. Examples. Here we have an interaction between Here we have an interaction between the box and the ground, solid S and the ground. The ground exerts a force on the box and the box exerts a force on the ground. So we generalize them like that. Force ground on S is equal to minus force S on ground. أكيد في vectors في negative. In magnitude they are equal. The same here we have two spring balances connected with each others, so there is interaction between them. Of the examples, there is also an example interaction between Earth and Moon, which is interaction at a distance. The Earth exerts on the Moon a force Fe on M, on the center of gravity of the Moon, the same as the Moon exerts on Earth a force on the center of gravity of the Earth, Fm on E. Fm on E. These two forces have the same line of action, same magnitude, opposite direction. هيدي interaction. كمان هون نفس الشيء في عندي examples interaction مش هحكي عنهم، حكينا عنهم مرقنا عليهم. Types of interaction. There are two types of interaction: interaction by contact and interaction from a distance. Interaction by contact, like the box S on the table, like the food on the ground.
interaction from a distance, like two magnets repelling or attracting each other, and the Earth and the Moon attracting each other. Application 1 كمان هذه اشتغلناها. Represent the force of interaction between the two magnets. Write the magnitude relation between these two forces. في حدا حكاني؟ اوكي. هذه اشتغلناها، نحن ماشيين على البورد. خلينا نفتح البورد. ما اشتغلناهاش. اوكي. كلهم هودي شيتس عن الانتراكشن وعن هذا الدرس equilibrium of a body. Application 1. اوكي. read يا محمد مسعودي application 1. محمد مسعودي، خلوني اغير الشير اوبشنز، اعمل شير للسكرين كلها. محمد مسعودي، طيب ريان علاء الدين read. ريان علاء الدين. إسراء شعشوع. Represent the forces of interaction between the two magnets. Okay. Here in case 1 يا إسراء, do we have attraction or repulsion? Like poles are facing each other. بصير في عندي attraction ولا repulsion؟ يعني بكون الN والN مقابل بعضهم. يعني بالكيس 1 يا إسراء الماجنس بنشدوا بعضهم ولا بنبعدوا بعضهم عن بعضهم؟ بدهم يبعدوا بعض. بدهم يبعدوا بعض لأنه في عندي like poles are facing each other، بصير في عندي repulsion. طيب بالكيس 2 بصير في عندي attraction ولا repulsion؟ attraction. فإذا هون بالكيس 1 عندنا شو؟ repulsion. أول شيء نجي بنرسم اللاين اوف اكشن. طيب خليني بس محي هيدي لأنه عندي مغلطات. اوكي بنرسم اللاين اوف اكشن، بنحدد السنتر اوف جرافيتي هون، والسنتر اوف جرافيتي هون. هون قلنا راح يصير في عندي شو؟ ريبالجن. كيف برسم الريز يا إسراء؟ كيف بدهم يكونوا الريز؟ الريز بدلوني باتجاهات متعاكسة، يعني لازم هيدي الفورس تكون بهالشكل مثلا، وهيدي الفورس تكون بهالشكل، ويكونوا قد بعض. يكون الفورسز شو قد بعض، يكون الفورسز قد بعض. اوكي. طيب هيدي ريبالجن. هون في عندي شو قلنا؟ بهيدي الحالة عندي شو؟ ريبالجن. ريبالجن بالعربي معناتها تنافر.
فإذا here we have repulsion, and here we have in the next case, second case, we have okay, in the second case we have what? Attraction. The same. First we put the line of action. أول شيء خلوني أحدد center of gravity هون. والcenter of gravity هون. برسم الline of action اللي هو بيناتهم. هذا اللاين اوف اكشن. غير اللون لارسم فورس. هون في عندي اتراكشن من السنتر اوف جرافيتي، برسم فيكتور بهالشكل، وبرجع كمان من هيدي السنتر اوف جرافيتي الثاني برسم فيكتور على قده تقريبا، بحاول يكون على قده. اوكي، فاذا هون في عندي شو؟ اتراكشن. بهاي الحالة عندي شو؟ اتراكشن. اوكي، خليني بس اوضح كمان اكثر. اذا سميت انا هيدا الماجنت A وهيدا ماجنت B، هيدا ماجنت M، هيدا ماجنت N، هون بهيدي الحالة how the two forces have the same line of action, same magnitude, but opposite directions, such that FA on B, the force FA on B, the force FA on B is equal to minus FB on A. كمان vector. Without vectors يعني in magnitude شو بصير يا مريم الأزويني؟ مريم نحطها ايكوال، بنحطهم ايكوال من دون نيجاتيف ومن دون فيكتور. فإذا in magnitude يعني بصير عندي FA on B equal FB on A. هودي بنقول هون شو in magnitude. اوكي، طيب كمان the same in the second case. مين بيكمل لي اياها بالsecond case مثل ما عملت انا بالfirst case؟ It says you have to write it on the copybook. in magnitude. لا هاي الابلكيشن عم نحلها بنكتبها على الدفتر. اكيد ما لا بتعملها سكرين شوت. طيب علي على قدين. In the second case the same, but instead of A and B we have M and N. يلا يا علي. صرت معيط لاثنين، انا ثلاثة ما ردوش علي. مريم الأزويني، محمد مسعودي، وعلي على قدين. إذا أنا بحل لك لعبة ما أعرف. يلا كمل. Vectors FM N equal minus FN on M. والماجنتيود اخترنا اساس كمان فيكتور. هون FM on N equal FN on M بلا فيكتور وبلا ماينس. اوكي، فإذا in magnitude عنا FM on N equal here without vectors. من دون vectors. Yes. Okay, Fm on N equal Fn on M.
application 2 is about contact interaction. As Muhammad read, a block hangs from the free end of spring balance. The balance indicates 25 newtons, representing the force it exerts on the block. List the forces of interaction between the block and the balance. يلا. Hamad Lazmin, what are the forces of interaction between the block and the balance? First is يلا يا محمد. قلنا نحن لما انا ما بعرف شو هن الفورسز اكزاكت نيمز تبعولن، هن شو عندي هون؟ عندي بلوك. خلينا نسمي البلوك مثلا بي، والسبرينج بالانس اس. البالانس. spring balance S. Okay? طيب. Here, wait a minute. So we name them. This is the block and this is the spring balance. List the force of interaction between the block and the balance. Who can tell me what do we do here, Asim? Asim. It's just list the two contact and distance interaction force. List the force of interaction between the block and the balance. ايش شو هني؟ Tension of the إذا أنا ما بدي أذكر أسمائهم, the force exerted by Force the exerted on B by by S on B. FB on S and FS on B. S. Okay, وهيدي بسميها F. The force exerted by the block يعني FB on S. Okay, هلا بدي اكتبها بخط ايدي هيدي. كمان الثاني فورس. مين بيقول الثاني شو هي؟ FS on B. Wait, the force. The force exerted by the spring balance on the block. On the block. Okay? Yes. Okay, I'm back. فإذا إذا أنا ما بعرف أسمائهم بنسميهم حسب يعني هيك مثل ما the force exerted by the block and the spring balance and the force exerted by the spring balance on the block. هيدي بنسميها block on the spring balance FB for example on S. وهيدي بنسميها FS on B. These are the forces of interaction. مين بده يفوت على الميتينج؟ كأني سمعت حدا عم بده يفوت. طيب. هذا part A. Write the vector relation between these two forces. Write the vector relation between these two forces. يلا. مين بيقول لي كيف يعني ال vector relation؟ استنى بالله. FB on S equal minus F S on B.
مين بطل يكتب هيدا؟ لا اوكي بار بي لا كتب. اوكي اللي مين كان عم يحكي غير قاسم؟ فاطمة. مين؟ أنا فاطمة كنت عم فاطمة. تحكي استاذ. اوكي فاطمة الفارس. إيه. This is the vector relation. في يقول كمان أضيف إنه these two forces أو لا يمكن give the characteristics of these forces. أوكي فإذا مش هون، لا مش هون، بالبارت سي in part C هيدي الفيكتور ريليشن. أوكي this is the vector relation مش الماجنتيود ريليشن. إذا قايل لي الماجنتيود ريليشن بشيل الفيكتورز وبشيل النيجاتيف. طيب بارت سي ريد يا فاطمة الفارس. Give the characteristics of these forces. اوكي فاذا هون بنقول these two forces have يلا شو عندهم هودي يا فاطمة؟ Line of action. same line of action اللي هي شو Same line of line. action هون؟ Horizontal. لا طالع بالفكر، Horizontal. طالع بالفكر كيف line of action تكون horizontal؟ Vertical. Vertical. والصيام بيأثر أحيانا. طيب أنا vertical ضيعتهم vertical والhorizontal. فإذا بنرسم اللاين اوف اكشن لازم نرسم الكونتاكت بوينت ولا عادي؟ اللاين اوف اكشن بده يمرق بالكونتاكت بوينت وبده يمرق بالسنتر اوف جرافيتي. اوكي هيدا هو اللاين اوف اكشن. طيب شو عنده كمان؟ Same magnitude. كمان opposite same magnitude ولكن شو؟ opposite direction. هلا اذا شفنا كلمة senses هي ذات الدايركشنز. اوكي طيب opposite directions فاذا بيجي انا هون هيدي اول فورس غيرنا اللون فاذا هيدي اللي فوق هي التنشن. tension هي البوينت اوف كونتاكت between the block and the spring balance. والبلوك center of gravity هي الجرافيتيشنال فورس. هيدي أول وحدة هلا بنكتب اسمها اف اس اون بي. هيدي فورس عم تعملها سبرينج على البلوك. والتاني كمان بنرجع بناخد اللاين بحاول احطها من السنتر اوف جرافيتي اللي هي الويت يعني. إذا نحن أجينا بالامتحان قالوا لنا write the vector relation between these forces. بس نحن حابين يعني السمبل الفرض نحط اف تي ولا تي مثلا هي للتنشن ولا ضرب نحط تنشن. هلا مثل ما انا عم اشتغل كيف عم اشتغل انا هلا اللي بيعرفوا تنشن وويت يحطوا تنشن وويت. اوكي بس تنشن وويت خلينا نستعملهم بالاكوليبريم يعني بالهدف التالي. اوكي هون بالانتراكشن في عندي تو بوديز tension وويت. لما بيكون عم يقول لي what is the condition of equilibrium on the block بستعمل tension وويت انه بنقول the block is under the action of two forces its weight and tension of the spring. بس هون في عندي two bodies البلوك والspring balance بستعمل هيدي التسمية افضل. اوكي فاذا هيدي تاني فورس هي F B on S. يعني أنا بالامتحان فين يكتب لك على الورق إنه هذه اف وهذه اس انه هاي اس بي.
اوكي. اوكي. فاذا equilibrium of a solid under the action of two forces، يعني عندي one solid under the action of two forces. هيدي اللي بتفرق عن الانتراكشن. عندي two bodies two forces. هون عندي one body في عليها two forces. كمان هودي two forces راح يكون عندهم same line of action, same magnitude, opposite direction. For example, let's take this body. Okay, it's under the action of two forces. واحدة بشدوا هيك spring balance، بشد هيك spring balance، بشدها هيك، اثنيناتهم معلقين مثلا بجلدي بورقة بكذا. فإذا بنقول this paper is under the action of two forces etc etc etc. Okay. راح ناخذ examples. Yes. Equilibrium of a solid under the action of two forces مثل البوت في عليها two forces. The force exerted by water on the boat and the force exerted by the boat on the water. طيب راح ناخذ البوت شو في عليها forces. its weight بتحاول تغرقها لتحت، وال Archimedes upthrust تبعول الووتر بتحاول تدفشها لفوق. اوكي. فاذا mathematically an object is in equilibrium under the action of two forces F1 and F2 when هذه الكونديشن في equilibrium بنسميها when F1 vector plus F2 vector equals 0 vector. thus واحدة منهم بتكون equal to negative the other in magnitude F1 equal F2. بدناش نحكي كثير. The ship floats on the surface of water in equilibrium. Thus the force of water on the ship and its weight are balanced. The force of water on the ship بنسميها شو؟ Archimedes upthrust. خلينا نقول الفورس اوف ووتر. هذا الدرس Archimedes upthrust هو درس كان مطلوب منكم بالسنوات السابقة، ولكن السنة ملغى. هو آخر درس عندكم بالفيزيكس. application. راح ناخذ هذه الابلكيشن ونروح لوين؟ على البورد. يلا ريد يا مريم الأزبيني. A solid mass of mass 1.5 kilogram rests on the horizontal solid surface. Use gravity equal 10 Newton per kilogram. Surface point. Use G equal 10 Newton per kilogram. يلا. Part 1. Name the forces acting on us and state whether each is contact force or acts from a distance. اوكي. الويت والسبورت. فاذا انتبهوا كيف تكون طريقة اجابتنا. The forces acting on us are الويت acting from a distance والcontact as the support contact force. weight of the solid S يعني هي W هلا بنكتبها and هيدي الويت شو هي قلنا؟ قالت مريم شو؟ acting from a distance. acting from a distance. اوكي. وشو في عنا غيرها؟ تاني شو هي مريم؟ ما سمعتها. contact reaction of support. reaction of support force. اللي هي contact force. contact force. فإذا الويت نكتبها W capital W و reaction of support خلينا نسميها R.
اوكي فاذا هذا بارت 1. بارت 1 هلا بارت 2. بارت 2 مين بده يجاوبني؟ خلينا نختار حدا. فاطمة صبح. Give the vector expression representing equilibrium of S. اوكي فاذا بنقول vector expression يلا شو هي؟ شو في عندي هون forces على الاس قلناهم فوق؟ الويت الويت والreaction of of vector expression يعني condition of equilibrium. فاطمة يعني W شيء at equilibrium plus R equal 0 vector. So W for example equal minus R. هيدي vector expression representing equilibrium of S. هيدي الاس قلنا في عليها two forces, its weight والreaction of support. It is at equilibrium معناتها these two forces are balanced or they cancel each other. يعني W plus R equals 0 vector, so W equal minus R. 3 Fatima, part 3. Determine the magnitude of the two forces mentioned in A. Okay. Magnitude يعني بدي أقول احكي عن الماجنتيود ريليشن. أول شيء بنجيب شو فينا نجيب نحن؟ معنا الماس weight شو فينا نجيب؟ الويت شو بتساوي؟ mass times gravity. Mass times gravity. Uh, 1.5 kilogram times 10 Newton per kilogram. Okay, equal 1.5. فاطمة هذا part 2 فهمتي للبارت 2؟ yes. times 10 Newton per kilogram equal 15 Newton. 15 Newton. 15 نيوتن. بس نحن شو بنقول؟ but الماجنتيود ريليشن شو بتقول؟ بالفيكتور ريليشن W equal minus R vectors. بالماجنتيود ريليشن W equal R equal 15 نيوتن. هيدي اسمها رح اكتب على جنبها magnitude relation. Magnitude relation. As in, a block hangs from the free end of a spring balance. The balance indicates 25 Newton, representing the force it exerts on the block. As Sumar read, list the characteristics of the force of the spring on the block. As you have answered, the force exerted by the spring on the block is the tension T. Okay? What is the point of application of this force, Yasumar? إسراء الحرشي. عندنا إسراء شاشو مش إسراء الحرشي. ها؟ عندناش إسراء الحرشي، عندنا إسراء شاشو. إسراء شاشو. فإذا point of application is the point of contact between the block and the spring. طيب. غير شو في غير ال characteristics يلا. line of action. line of action. شو هي بهذه الحالة يا إسراء؟ طالع بالفيجر. horizontal. شو بكون تغلطوا بين الهوريزونتال والفيرتيكال؟ هاي البوينت
of application هيدا اللاين اوف اكشن. اوكي شو هو هيدا اللاين اوف اكشن يا اسراء؟ vertical. اوكي قديش الماجنتيود لهيدي الفورس؟ 25 نيوتن. Very good. 25 نيوتن هو يعطينا اياها. و direction down. لا tension. I'm upward. Tension. upward. هيك الافضل انه واحد يرسمها. هلا انا رسمت كنا تفهمها. فاذا هيدي البوينت اوف ابلكيشن هون. اوكي خليني ارسمها بالبوينت اوف ابلكيشن هون. هيدي هي الفورس. هيدي الفورس تي تنشن. اوكي بس point of application ما بينتش مظبوط. اوكي طيب part B. part B مين بده يجاوبني part B؟ لين حسين. لين لين عشان تسمع لين صاروا 9 بصيروا ينقصوا. طيب زهراء شاشوع. Using the principle of equilibrium on the block, write the vector relation between its weight and the elastic force of the balance. Okay. Using the principle of equilibrium. يلا. Write the vector relation. يعني بدل vector relation بين التنشن والweight of the block. الويت خليني أنا أرسمها كمان. الويت تبلش من center of gravity of the block وبتنزل وبتكون على قدر الفوقانية. هيدي الويت. الويت اللي بالأخضر. طيب يلا يا زهراء. vector relation بين ال W وال T. Equal. T equal minus W. شو equal؟ T equal W. N عم أقول vector relation. Weight vector plus tension vector equals 0 vector. Very good. T plus W vectors equal شو؟ 0 vector. يعني T مثلا equal minus W. أنا بقول هون مثلا إنه في يقول W equal minus 2 في يقول T equal minus W. اثنيناتهم بيزبطوا. mathematically اثنيناتهم بيزبطوا يعني. هيدي يا زهراء اسمها شو vector relation between its weight and the elastic force. elastic force يعني التنشن والweight يعني W. vector relation T plus W vectors equal 0 vector and T vector equal minus W vector. Okay. Part C.
Part C. Reduce the mass of the block. Use G equal 10 Newton per kilogram. نحن معنا الويت بدنا نجيب الماس. فيك تجاوبيني يا زهراء؟ mass equal weight على gravity. M equal W over weight and weight over gravity W over G equal 25 Newton over 10. over 10 Newton per kilogram. قديش بيطلع الجواب؟ 2.5. شو قلت اليونت يا عاصم؟ كيلوغرام بير نيوتن. كيلوغرام.